and Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa ALS, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya, kapipita, maayong buntag. And good morning, Bacolod. Good morning, Lanao del Norte. You are now listening to TXGC 101.3 Grace Covenant FM with the PED program Als Bacolod Radio Broadcast. Kami ang iyong sulugoon sa kahanginan. Ako si Shikis Ibognoran o Kauban. Gihapon nato karon atong mga magtutudlo sa alternative learning system sa atuang Bacolod District. Madungog ninyo ang mga higala ang Als Bacolod Radio Broadcast matagmate sa takna nga alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 kagtuhon diin inyong madungog ang mga leksyon ug diskusyon kabahin sa sa ato ang junior high school level. Again, ang ato ang ASNAG stands for Alternative Learning System. And before ta magsugod sa ato ang mga pagkahiskutan karong adlaw atong pagtimbaya sa ato ang district in charge Ma'am Josephine B. Vizcaya ug sa atong division as focal person Sir Angelito Barazona, and of course to our education program specialist of the 2 Congressional District of the Division of Lanao del Norte, Ma'am Christine J. Timo and Ma'am Ivy Madronero. Og dili nato malimtan og pagtimbaya ang atong Schools Division Superintendent Sir Edelberto L. Oplinaria, to our Assistant Schools Division Superintendent Ma'am Rosemary Masisar, to our SGOD Chief Ma'am Maria Carmila T. Ablin, and also to our CID Chief Maria Eva S. Idon, and also to our ever thoughtful Alternative Learning System Focal Person of Region 10 Dr. Ree Butch Mahinay. Good morning! And warm greetings also sa atong mga listeners o live streamers sa Facebook page sa Grace Covenant FM. Maayong adlaw kanatong tanan og sa atong mga listeners sa nagkadaiyang nga barangay dinhi sa lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot aning atong radio station. Magandang buhay o good morning. Karon magahisgot kita sa atong Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Og atong giawhag atong mga learners nga maminaw ug iandam ang atong mga kaugalingon ug ang atong learning activity sheet ug adto kita sa lugar nga dili kita dali matugaw. Andam na ba mo? Karon atong paminawon ang discussion nga ihatag ni Ma'am Leamor P. Alinea. Ma'am Amor? But before we start, make sure. Okay, thank you, Ma'am Marnie. Let's start the day with positive vibes and keep smiling. I am grateful to be with you today. This is teacher Leamor P. Alinea saying this quote, "You can learn something new if you listen." All right, it's a good day to learn new things. I am thankful enough despite of the challenges you encounter along your way, but still manage to listen and willing to learn. At this point, get your learning activity sheets on Understanding the Self and the Society, last number 34. Again, get your learning activity sheets on Understanding the Self and the Society, last number 34. But before we start,
make sure you have your pen, paper, or notebook and stay in a quiet and in a comfortable place so that you can hear me loud and clear. Be sure that the last title that you are holding now is Territorial and Political Conflict. Again, the last title that you are holding is Territorial and Political Conflict. To start, what is political conflict? Political conflicts and conflict resolution conflict can be defined as the existence of non-compatibility or disagreements between two two actors. So either it is individual, groups, organizations, or a nations. In their interaction over the issues of interest, values o tinatawag nating kaugalian, beliefs or ang paniniwala nila, their emotions, goals or mga mithiin ng bawat individuals or grupo. Space, position, and last one is the scarce resources o kakulangan ng likas na yaman. So, yun ay mga maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng political conflicts. Ayon sa mga scholar, ang dahilan kung bakit nag-aagawan ang mga estado sa mga teritoryo ay ito ay mahahati sa dalawa. Una, ito ay material. So, halimbawa sa material ay ang mga populasyon, likas na yaman, strategic value ng territory. Ang pangalawa naman ay ang simbolitiko o kaugnay at kasaysayan ng estado. Katulad na lang sa alita ng Russia versus Ukraine. Isa pa ay ang alita ng Pilipinas at ang China na siyang artikulo na ating talakayin ngayon. So the first use of the term West Philippine Sea by the Philippine government was as early as 2011 during the administration of then President Benigno Aquino III. So the naming was intended as symbolic gesture to dispute the China's sovereignty claim over the whole South China Sea. In September 2012, the Philippine government announced that it would start using the name to refer to waters west of the Philippines as West Philippine Sea. In government maps, other forms of communications, and documents, on July 12, 2016, the Philippine Court of Arbitration ruled in favor of the Philippines. It classified that it would not rule on any questions or sovereignty over land, territory, and would not delimit any maritime boundary between the parties. The tribunal also ruled that China has no historical rights based on the 9-dash line map. Okay, the tribunal, again, I repeat, so the tribunal also ruled that China has no historical rights based on the 9-dash. Okay, so sana'y naiintindihan ng lahat ang ating talakayan ngayong umaga. Ngayon naman ay ihanda natin ang ating mga sarili para sa ating gawain na nasa part 2 ng ating LAS. Okay, in your exercises, write letter T if the statement is true and letter F if the statement is false. Again, in your exercises,
Write letter T if the statement is true and letter F if the statement is not true. Okay, number 1. Philippines won the arbitration case over West Philippine Sea. Number 1. Philippines won the arbitration case over West Philippine Sea. So you answer it if it is T or F. Number 2. Japan is the strongest claimant of the West Philippine Sea. Number 2. The Japan is the strongest claimant of the West Philippine Sea. Number 3. The tribunal honored the 9-dash line of China. Again, number 3, the tribunal honored the 9-dash line of China. Number 4, the permanent court or the permanent court of arbitration was in charge in settling territorial disputes. Number 4, the permanent court of arbitration was in charge in settling territorial disputes. Number 5, in 2015, the Philippine government started to use the name West Philippine Sea. Number 5, in 2015, the Philippine government started to use the name West Philippine Sea. Okay, all are done? Ako ang inyong lingkod, Teacher Leah Moore. Hanggang dito na lang ang ating talakayan at patuloy na makinig kay Teacher Charity para sa susunod na paksa. Hanggang sa muli. Go, Ma'am Cha. Ay, no. Isa day. Okay, thank you, Ma'am Amor. Again, good day to all our ALS learners. Welcome to our new learning episodes in Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Please open your learning activity sheet number 36. Class number 36 is all about World War I. World War I, also known as the First World War or the Great War, was a global war that lasted from July 28, 1914 to November 11, 1918. So ang World War I o tinatawag na unang digmaang pandaigdig, ito ay isang pandaigdigang digmaan na nagsimula sa taong 1914 at natapos sa taong 1918. So ang World War I ay umabot sa 4 na taon. It is one of the largest war and deadliest conflict in history with an estimated 9 million combatant deaths and 13 million civilian deaths as a direct result of the war. So ang digmaang ito ay isa sa pinakamalaking digmaan at isa din sa mga may pinakamapinsalang digmaan sa kasaysayan. So bakit ito ay tinuturing na pinakamapinsalang digmaan? Dahil ang digmaang ito ay may maraming naitalang namamatay na mga sundalo at sibilyan. Tinatayang umabot sa 9 milyon na mga sundalo ang namamatay at 13 milyon din na mga sibilyan ang naitalang namatay. Ang digmaang ito ay kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo na noon ay napapangkat sa dalawang magkalabang alyansa. The two major alliances are the Axis powers or the Central powers and the Allied powers. So ano-ano ang mga bansa ang kabilang sa Central powers or in the Axis powers? Ang bansang kabilang dito ay ang mga bansang Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Empire. Samantalang ang mga bansang kabilang sa Allied powers ay ang mga bansang Great Britain, US, France, Italy, Japan, and Russia. So sa Central Powers ay binuo ng 3 bansa, samantalang ang Allied Powers ay binuo ng 6 na bansa. This event
is triggered by the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary and ended with the Treaty of Versailles in 1919. So ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary ang siyang tinuturing na pinakasanhi ng pagsisimula ng digmaan or ang digmaan ng World War I at natapos dahil sa isang kasunduan na tinatawag na Treaty of Versailles. Ang kasunduang ito ay isa sa pinakamahalagang kasunduan sa lahat ng kasunduang pangkapayapaan na nagdudulot ng katapusan ng unang digmaang pandaigdig. Ipinahinto ng kasunduang ito ang digmaan sa pagitan ng Alemanya at mga alyado ng unang digmaang pandaigdig. Nilagdaan ito noong ika-28 ng Hunyo 1921 insaktong 5 taon matapos ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria. So ano-ano kaya ang mga naging epekto o resulta ng World War I? Una ay mini monarchies collapse like that of Austria-Hungary. So maraming mga bansa ang bumagsak. Isa na dito ang bansang Austria-Hungary. Ang pangalawang resulta naman ay many or European countries faced financial problems. So maraming mga bansa sa Europa ang dumanas ng crisis o paghihirap. At ang pangatlong dahilan ay the Bolsheviks become popular in Russia. So ang Bolshevik, a supporter of the group led by Lenin that took power in Russia in 1917. So sa taong ito, ang Bolshevik ang naging may hawak sa bansang Russia. Then, one of the long-term effects of World War I was the need for an international organization of nations that promotes global peace. So, iyan ang isa sa long-term effects ng World War I. So, iyan ang tungkol sa World War I. So, ngayon naman ay punta tayo sa inyong exercises. So, for letter A or in test 1, directions, in each box, write the information needed to complete the concept map and answer the question that follow. For the first box, write the Allied Forces countries. Again, in the first box, write the Allied Forces countries. Next, in the second box, write the countries that belongs to Central Powers. Again, in the second box, write the countries that belongs to Central Powers. In the third box and fourth box, answer the following questions. First, what event triggered World War I? Again, what event triggered World War I? And how World War I ended? Again, how World War I ended. Next, write the 3 effects or result of World War I. Next, write the 3 effects or result of World War I. And in the last box, write the long-term effect of World War I. Again, write the long-term effect of World War I. And in test B, answer the question. What was the significance of the World War I? Again, what was the significance of the World War I? So kung mahuman na kamo, palihog og pasa niini sa adlaw nga nasabutan sa pagpasa sa inyong maestra or sa inyong maestro. Now, let's learn and hear another lesson to be given to us by Ma'am Shikis Bagnoran. Ma'am Shik. Good morning, Als learners. Another day, another learning session we are about to discuss. Time check, it's already 11:24 in the morning. This is Teacher Shikis, your teacher on air. And sa dili pa nato pagkasugdan ng ato ang learning session, do not forget to prepare your paper, pen or pencil as well as your learning activity sheet 38 sa ato ang learning strand 5
understanding the self and the society. Now we are going to talk about sustaining and keeping peace. So let us first talk about the word peace. Andam na ba ang tanan? Peace is one of the most important mental states we need in our lives for us to survive, and it starts within ourselves. So, ang pagpamuyo ug malinawon, isa sa atong gikinahanglan hinungdan nga kita makasugakod sa kinabuhi ug mahimong magmalipayon ug kini nagasugod sa atoang mga kaugalingon. Its terminological definition means freedom from disturbance. Ang kagawas nun sa kasamo. So, a state or period in which there is no war. Yes, walay gira, walay kagubot. Panahon kini, kung diin, walay kagubot. So, peace can be achieved through collective efforts. Ibig sabihin nga, ang tinuod nga pagmalinawon, inubanan kini sa pagpaningkamot sa matag usa. Ug sa pagsustenar o pag-maintain sa peace o kalinaw, aduna kitay mga suhestyon nga magamit sa unsa pagpuyo nga magmalinawon. Una, control negative emotion. So naatay lahi-lahi nga emotion no, naay kitay positive o napud kitay negative. So unsa man kining mga negative emotions? So these negative emotions can be described as any feeling which causes you to be miserable and sad. So mao kini ang mga pagbati nga diin mahimong hinungdan nga kita miserable o mahimong maghul anon. So these emotions can make you dislike yourself and even others sa laing tao and reduce your confidence and self-esteem. So as well as maapektahan ang atoang general life satisfaction. So, mga emosyon nga negatibo example are hate, kaning pagdumot, aduna pud kitay anger, kanang kasuko, jealousy, ang kasilos o kasina, and sadness. Kini nga mga emosyon normal man kini nga mabati sa tao, pero kinahanglan nga kabalo usab kita mo kontrol niini para mamahimo kita magpuyo nga malinawon. So aduna pud kitay reduce stress and tension. Dili man malikayan ang stress, so ato ang i-reduce, at least magamayan nato no ang stress and tension nga ato ang gikabati. Sa adunay mga panahon nga makaingon ra ba gyud taw nga stress na kaayo ko ay, or grabe man ni ka stressful nga kinabuhi oy. Again, normal sa tawo nga muagi sa mga ing-ani nga butang, but mamahimo nga ato kini nga maminusan pinaagi sa pag-relax. So lahi-lahi tao pa maagi no para ma-reduce ang stress nga ato ang mabati. So naiuban pag ma-stress mailahan nimo ng limpyo ug balay. Napayuban nga laag mag-travel. So isa na sa ilahang pamaagi para ma-reduce ang stress nga ilahang gibati, and of course ang tension nga ma-create niini kay kung stress ang tao sa puton ra ba? Ngura ba ni ako ang nabantayan no nga kung ang tao kay stress, dili kaayo kahuna-huna og tarong, mamanghag na, isog naman kay sa istoryahon. So kita sa atong kaugalingon mamahimo nga magbuhat kita or kabalo kita unsaon nato pag-reduce sa stress nga atong ang gibati. So again, usa man atong unang buhaton kung kita pamati nato stress na ta. Atong buhaton ginhawa igsuon. Inani ra ka simple pero dako kini og katabang to clear your mind. Again, mo ginhawa gid kita. Another one is handle violent incidents properly. Mga panghitabo sa maniini nga diin ang mga tawo nga involved sa sitwasyon no medyo pisikalan no. So kani mga ingani nga sitwasyon nagkinahanglan kini og presence of mind. Daghan tag factors i-consider unsaon pag-deal sa sitwasyon. So isa sa una nato nga hunahunahon is the safety of everyone. So kinahanglan nga mag-analyze jud kita sa sitwasyon sa inani nga panahon, ug again ang paghimong magkalma no para makahuna-huna ta unsay mga angay nga action nga ato ang pagabuhaton. So dako nga tabang sa unsaon paghuna-huna sa maayong pamaagi, kung dili masulbad at least walay dakong gubot nga mahitabo. So handle violent incidents properly. Napud kitay
contribute something beautiful or useful for mankind. So naakitay ambag kitang tanan no, naakitay mahatag nga maayo sa ato ang dili lang sa atong kaugalingon but as well as sa ato ang community or sa ato ang society. So contribute something beautiful or useful for mankind, kini kita tanan katawhan adunay makatabang sa katilingban, mamahimo nga maghunahuna kitag mga butang nga makaayo di lang sa pangkaugalingon but as well as sa kinatibuk-an sa ato ang katilingban. Napud kitay protect and save lives. Kita adunay responsibilidad sa pagpanilipod o pagsalba sa kinabuhi sa atong isig katawo. Another one is promote basic education. So kini usara ba ni sa advokasya sa alternative learning system ang pagtabang for the least, the lost and the last para mahuman sa ilahang basic education. So manang kinahanglan nga ato kining i-promote sa atong katilingban nga ang basic education mo kini ang stepping stone para makabut na to ato ang mga gipangandoy. Another one is resolve conflicts fairly. Kung magresolba kita og mga panagbangi o mga panaglalis, kinahanglan nga mahimo kitang patas sa matag involved sa sitwasyon. So ato silang isettle og kanang patas nga pagtan-aw sa matag usa, no? Atong paminawon ang both sides nga involved sa conflict. Another one is settle issues concerning injustices. Yes, o kinahanglan kini nga isettle para mahibaluan nato nga ang say sa matag side sa concerned individuals. So let us speak, let us hear them and respect everyone for us to maintain peace. Another one is help others. Kanino pagtabang sa atoang isig katawo, magamay man dako ang imuhang nabuhat nga pagtabang dako kining makabukhad sa ato ang kasing-kasing, no, nga kita makatabang as well as samot na tong mga tawo nga ato ang natabangan. So another one is perform good deeds towards others. So pagbuhat og mga maayong butang towards sa ato ang mga isig katawo. And lastly, focus on positive thoughts. Kani importante kini. Yes, dito kita sa mag-focus sa mga positibong nagahitabo sa ato ang kinabuhi. So be optimistic in life. Kini dako kayo nga bili isip. Kita nagpuyo sa kalibutan, diin ana ang kasamo, ang kalibog diin gikinahanglan nga mas makita nato always ang positive side sa kinabuhi. Sa makausap pa, ang kalinaw o peace is a joint effort of everybody in the community. Let's make peace a gift for ourselves and to everyone. Now, let us have our exercises. So, atong pagkasabton ang mga pungutana nga ihatag. Instruction: write true if the statement is correct and false if it is not. Again, write true if the statement is correct and false if it is not. Number 1. Resolving issues is an example of peacekeeping. Resolving issues is an example of peacekeeping. Number 2. Conflict can break apart families, friends, and communities. Number 2. Conflict can break apart families, friends, and communities. Number 3. Peace is the possibility of losing everything that we have. Peace is the possibility of losing everything that we have. Number 4. There will be riots and wars if there is no peace. 4. There will be riots and wars if there is no peace. Number 5. Maintain peace for the betterment of the world. 5. Maintain peace for the betterment of the world. Number 6. It will be a better to put every effort that we have to keep the peace at all times. It will be better to put every effort that we have to keep the peace at all times.
Number 7. The heart of many violent conflicts lies on equality issues like injustices. 7. The heart of many violent conflicts lies on equality issues like injustices. Number 8. Control your emotions instead of harming and fighting. Number 8. Control your emotions instead of harming and fighting. Number 9. Peace requires focus, which leads to happiness. Peace requires focus, which leads to happiness. Number 10. A peaceful environment contributes to the economic and social development of a country. 10. A peaceful environment contributes to the economic and social development of a country. Good job. Now that we are done, I would like to thank you for listening. Again, this is me, Teacher Shikis. We leave you with a quote. Peace is the result of retraining your mind to process life as it is rather than you think it should be. Now, let us have another discussion to be given to us by Ma'am Charity May Tabar. Hello again, Als learners. Welcome to our Radyo sa Kaalam Radio Road class. I am happy to be with you through radio. I am Teacher Charity, your teacher on air. Bago tayo magsimula sa ating session sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learning activity sheet number 40. Again, number 40. Sa Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Ang inyong papel at ballpen. Siguruhin kayo ay nasa tahimik at komportabling lugar kung saan malinaw at maayos na naririnig ang ating broadcast. Maging alerto para makasagot at makapagbahagi sa ating klase sa Facebook Live sa Grace Covenant FM. Alam kong handa ng iyong isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong umaga. Our topic in Learning Activity Sheet number 40 in Learning Strand 5 is all about government initiative in conflict resolutions. So what is conflict resolutions? Conflict resolution o pag-ayos ng gulo is conceptualized as a method and process involved in facilitating a peaceful ending of a social conflict. More narrowly, dispute resolution is the process of resolving disputes between parties. The legal system provides a necessary structure for the resolution of many disputes. Conflict resolution is the process of ending a dispute and reaching an agreement that satisfies all parties involved. Since conflicts as an essential part of human being, effective conflict resolution is not designed to avoid disagreement. So, being human, no? Tuod kay dili man ta perfect, na jud mga panahon nga ang pagkadili pag sinabtanay maabot jud. Mga misunderstanding, labi na kita usahay no nga sensitive kaayo. So, there are methods and processes of dispute resolution. So, mga process o resolution ng mga alitan o yung mga hindi pagkakaunawaan. Una, litigation o mga paglilitis. The conduct of lawsuit. A process of taking legal action or is a legal proceedings. Sa batas, ang paglilitis, sa English ay trial, ay nangyayari kung ang mga partido sa isang alitan ay naghaharap upang magpresenta ng mga impormasyon sa anyo ng ebidensya. Sa isang tribunal na isang formal na lugar na may kapangyarihan upang pakinggan at ayusin ang mga alitan. Ang isang uri ng tribunal o ang korte or court, ang tribunal na maaring mangyari sa harap ng isang hukom
o sa judge, jury o ibang tinakdang tagalitis ay naglalayo na makamit ang isang resolusyon sa isang alitan. Kung ang paglilitis ay isinasagawa sa harap ng grupo ng mga hurado or jury na membro ng komunidad, ito ay tinatawag na jury trial. Kung ang paglilitis ay isinasagawa sa harap ng hukom lamang, ito ay tinatawag na bench trial. Next is arbitration, a process through which two or more parties use arbitrator, arbiter, an impartial third party in order to resolve a dispute. Arbitrator means a person appointed to render an award, alone or with others, in a dispute that is a subject of arbitration agreement. So, muna siya tawag sa kanang mupatunga or kanang muhusay. Award means partial or final decision by arbitrator in solving the issue in the controversy. Arbitration means a voluntary dispute resolution process in which one or more arbitrators appointed in accordance with agreement of the parties of these rules resolve a dispute by rendering a award. So, when we say arbitration, a keyword natin dyan ay award. How do we define award? In defining award, we can correlate this term to a judgment, similar to judgment rendered by the judge. Diba sa criminal process or mga proceedings, after the trial, ano ang gagawin o duty ni judge? Is to render judgment either the case is dismissed or a person is acquitted. Okay, kailangan mag-render ng judgment ang judge. Pagdating sa arbitration process, yung judgment ng arbitrator is what we called as an award. So dito ang gagawin ni arbitrator, papakinggan both parties ang kanilang version. After that, the arbitrator will render its award. And that award as a final finding effects. Meaning to say, kung anuman ang maging desisyon ni arbitrator, kailangan sundin ng disputing parties or disputants na tinatawag natin. Alright, next is, now let's proceed to mediation. Mediation or pamamagitan, negotiation to resolve differences conducted by some impartial party, means a voluntary process in which mediator selected by disputing parties facilitates communication and negotiation and assists the parties in reaching a voluntary agreement regarding a dispute. Mediator called a person who conduct mediation. So mediator ang tawag sa tao nga kanang mupatunga bitaw sa usa ka husay or kanang para makuan ang alitan. Kung sa barangay na, for example, sa barangay nga ay complain. So ang mahimong mediator ana si barangay captain. So siya ang mupatunga para ang conflict ma-solve. So, pagdating sa mediation, the duty of mediator is just only to facilitate, communicate, and negotiation. Anong ibig sabihin nun? Pinabibilis lang niya ang pag-uusap ng disputing parties or disputant kasi alam naman natin ang dispute resolution. Sa dispute, there are different versions on the part of disputing parties. They have their own version. One party will contend that he must win the issue. And of course, ang kabilang partido naman, ganun din ang gusto nila sila ang manalo. So, may kanya-kanyang version. Merong silang differences. Now, ang duty ni mediator is just to facilitate communication and negotiation. Example, alam natin na natin ang bangayan ng dalawang partido.
Ang gagawin ni mediator sa pagitan, ang gagawin niya, may papasalitain na isang partido at yung isa ay makikinig. Pagkatapos, yung isa naman ang magsalita sa kanyang panig. After that, what is the duty of mediator? He just only encourage the both parties to enter into voluntary agreement. Meaning to say, pabilis lang yung negotiation. Halimbawa, ganito ang sasabihin ni mediator. Ganito ang gusto ni Mr. X, Mr. Y. Pahayag ka ba na ganito? Mr. X, ganito naman ang gusto ni Mr. Y. Payag ka ba na ganito lang? Okay. Mag-meet sila in a halfway if they agreed. If they agreed, there is already now voluntary agreement. So, the duty of mediator is successful. Now, what if ayaw mag-agree ng both parties? So, walang magagawa ang mediator because mag-i-encourage lang siya to have voluntary agreement. Walang judgment na magaganap unlike sa arbitration. Next is conciliation or pagkakasunduan, a process whereby the parties to a dispute agree to utilize the service of conciliator, who then meets the parties separately in an attempt to resolve their differences. Conciliation is a voluntary proceeding where the parties involved are free to agree and attempt to resolve their dispute by conciliation o pagkakasunduan. The process is flexible, allowing parties to define the time, structure, and content of conciliation proceedings. Tulad ng mediation, ang conciliation ay paggitna sa dalawa o higit pang mga panig na naglalayong hadlangan o pigilan ang alitan. At ang mahalagang layon nito ay wakasan ang alitan at pagkaroon ng malinaw na kasunduan. So, those are the 4 methods and process of dispute resolution. Now, let's do our exercises at the bottom of your learning activity sheets. Instructions. Answer the following questions below by providing the correct term. Just choose whether it's litigation, arbitration, mediation, conflict resolution, or conciliation. Okay, are you ready? Number 1. Negotiations to resolve the differences. Number 1. Negotiations to resolve the differences. Number 2. A process of utilizing the services of a conciliator. Number 2. A process of utilizing the services of a conciliator. Number 3. A method facilitating a peaceful ending of a social conflict. Number 3. A method facilitating a peaceful ending of a social conflict. Number 4. The process of using arbiter. Number 4. The process of using an arbiter. Number 5. The conduct of lawsuit. Number 5. The conduct of lawsuit. Alright, don't forget to submit your papers on the scheduled day of submission in your barangay. And always stay tuned for another topic next week. Og sa makausap pa, kami nang hinaot nga daghan ang inyong nakatunan ug nadungagan ang inyong mga kaalam sa atong mga nahatag nga learning session karong adlaw. And of course, dili nato malimtan og pasalamat ang atong partner sa pag-implement aning atong programa sa Als Radio sa Kaalam, no other than DXGC 101.3 Grace Covenant FM.
Atong kinasingkasing nga pagpasalamat sa atong Municipal Administrator, Engineer Joselito E. Miquiabas, sa atong Station Manager of DXGC 101.3 Grace Covenant FM, Ma'am Erlinda G. Nangkas, and to sa mga all-around DJs sa pag-assist sa ato always. Daghang kayong salamat. And sa atong maabdikon ug supportive ug maanyag nga Municipal Mayor Honorable Judith V. Miquiabas, and to our Vice Mayor Attorney John Alphonse Johnson Marcera and the SB members, ug sa atong mga barangay captains and barangay kagawad sa walay paglubad nga pagsuporta sa atong ALS implementation sa kadaiyang nga mga barangay. Daghan kayong salamat. Ug thank you so much sa walay sawang pagsuporta for the lost, and the last in the province of Lanao del Norte. ALS is not a second-class education, but a second-chance education. To better days ahead, padayon pagsidla Bacolod.